sê vir jou in die onderstaande stroombaan is daar 'n battery wat twee selle het, two resistors that are in parallel and another resistor in series, and the switch is closed. And the first thing they ask you is to calculate the effective resistance of the parallel components. Okay, so 8.1, the first thing you do is you're going to say it's 1 over RP is equal to 1 over 3 plus, no, first write down your formula. 1 over R1 plus 1 over R2. So we have 1 over 3 plus 1 over 8. 1 op 3 plus 1 op 8. Wat vir ons gee 11 op 24? We are not done yet. Wat moet ons nou doen? We have to swap it around. En skryf dit vir my as 'n desimale breek. 2,18 ohm. Wie het hom reg? Yay, give yourself 3 punte. I'll tell you where. You give 1 for the formula, 1 for the substitution, 1 for the answer. Okay. Nou sê hulle vir jou, as die lesing op voltmeter 3 gelyk is aan 5 volts, so this one is 5 volts, calculate the current strength over the parallel resistors. So met ander woorde, ons wil weet hoeveel stroom vloei hierdeur. Maar hulle gee vir my daai volt. Hoe gaan ek dit doen? Remember, the total current flowing through those two parallel resistors will be equal to the total current flowing here. Nee? Die stroom verdeel binne in daai parallelle komponente, maar die totale stroom wat daardeur vloei, gaan dieselfde wees as die stroom wat vloei deur die 5 ohm resistor. Does that make sense? So even though the question asks you for the parallel components, you can do your calculations there in the top right corner, nee, vir die 5 ohm resistor. Want die stroom wat deur hom vloei is presies dieselfde as die stroom wat deur die parallelle komponente vloei, al verdeel hy daardeur. Die totale stroom is dieselfde. So, to calculate current, I need potential difference and I need resistance. So the potential difference flowing through there, the potential difference flowing through there is 5. The total resistance is 5, and therefore we will have 1 ampere flowing through this circuit. And now just write, that means that the current flowing through the parallel components will also be 1 ampere. Met ander woorde, die stroom wat deur die 5 ohm resistor vloei, gaan presies dieselfde wees as die stroom wat deur die parallelle komponent vloei. Het julle enige vrae? Julle lyk verward. Wat's fout? Julle weet niks. Weet julle niks? Is julle alright? Nee, juffrou, ons is nie okay nie. Ja. Op die Engels is dit V3. Staan daar by julle if the reading on V2. Ai, maar op die Engels staan daar V3. Love it. Okay, so die Engels, julle merk, julle sin soos daar aan die linkerkant. By die Afrikaans sê ons, om die stroom te bereken, deur die parallelle komponent, kort ek die lesing op V2 gedeel deur die weerstand van die parallelle komponent, wat ons mos klaar bereken het. So that is 5 divided by 2,18. Ek gaan hom nou van hier af heeltyd in 2 dele moet doen, want julle sin gaan verskil. 2,29 ampere. Is dit wat julle gekry het? Okay. Goed. Wat is die vraag nou by die Engels by 8.3? Vra hulle weer vir V1 en vir V3. So I'm just going to leave this part on ice and I'm going to go
On the English one, change 8.2 so that it reads, if the reading on feed 2 is 5 volts. And then just copy this one. So then I'm going to work from there. So your answers will differ from mine, maar stick with it. Okay, goed. So, om die lesing op V1 te bereken, kan ek mos sê V1 gaan gelyk wees aan V2 plus V3. Do you guys agree? To get the reading on voltmeter 1, I can say the reading on voltmeter 2 plus voltmeter 3. Do I have the reading on voltmeter 2? Ja, nee? Dis 5 volts. Kom ek gaan maak hom net reg hierso. 5 volts. Hoe kan ek die lesing op hierdie ene uitwerk? I need current strength times resistance. Het ek die stroom wat deur die 5 ohm resistor vloei? Yes, because the total current flowing through the parallel component will be equal to the current flowing through the 5 ohm resistor. Nee, so dan kan ek sê die lesing op voltmeter 3 gaan gelyk wees aan die stroom maal met die weerstand van die 5 ohm resistor. The current will be 2,29 and this will be 5. And now you say that V1 will be equal to V2 plus V3. So dis gelyk aan 5 plus 11,45 wat vir ons gee 16,45 volts. For 8.3, you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I guess. 7 punte is baie. Oopsie. Okay, everyone done with that one? Okay, dan vra hulle vir jou bereken die energie oorgedra in die 5 ohm resistor in 3 sekondes as die stroom 1,5 ampere is. So, we have this formula that gives us energy. So stem julle saam, daai ene is die een wat ek wil uitwerk. Het ons die potensiaal verskil deur die 5 ohm resistor? Yes, we just calculated it. So we have that. Do we have the amount of charges flowing through it? Het ons almal? Nee, ons het hom nie, maar kan ons hom bereken? Ja, want ons kan sê Q is gelyk aan I delta T. Nee? So ek gaan eers die hoeveelheid ladings bereken. I'm first going to calculate the amount of charges. And from there, I'm going to put it in and then calculate energy. Onthou julle toe ons nommer 8 gedoen het ek vir julle gesê, mens kan ons dit doen. If I just manipulate that, and then you can go and substitute that in there. And then you have a equation to do all of it in one step. Nee? Jy mag dit doen. Maar jy hoef nie. Jy mag dit in 2 verskillende stappe ook doen. So I'm going to do it in 2 different steps. I'm going to start off by calculating the charge and say Q is equal to I delta T. Hulle sê vir jou die stroom is 1,5 en die tyd is 3 sekondes. Wat is my eenheid daar? Coulomb.
Né? And now to calculate the energy transferred, I'm going to say it's potential difference times charge. Die potentiaalverskil deur voltmeter 3 is 11,45. Die lading wat deur hom vloei is 4,5. Wat is my eenheid? Mooi.